I want to welcome everybody back. Nokuchingamidza mese zvakare. I want to welcome everybody back. Ndochingamidza munhu wese zvakare. This is the third of our fourth presentations with me. Ichi ndo presentation yechitatu pane mana andinawo nemi. I've sent everybody new whiteboard notes so that you should all have them by now. Ndatumidzira munhu wese manotsi epa-whiteboard kuita kuti munhu wese ange aanawo izvezvi. So we're going to just do a quick recap of study number 2. Tichangodzokorodza chidzidzo chechipiri nekukasika. So in study number 2, we obviously began with a recap of number 1. Muchidzidzo chechipiri takatanga nekudzokorodza chekutanga. So I'm not going to go into most of what we discussed. Handisi kuzopinda mune zvizhinji zvezvinhu zvatakataura. So we're looking at comparing and contrasting radical feminism with liberal feminism. Tikutarisa kufananidza nekusiyanisa radical feminism neliberal feminism. And we try to look at what the primary objective for both was. Takazama kutarisa maobjectives ari primary ezvese zviri zviviri kuti ndeapi. And we find out that they're actually the same. Takazoona kuti anga akangofanana. So there are some subtle differences Pane mimwe misiyano ine kakunyangira which we, in my think, we haven't still defined clearly. yandinofunga kuti hatisati tanyatsokudefina zvakajeka. So they're both looking for reform. Vese vari vaviri vari kutsvaka shanduko. We had 3 questions that we've discussed. Takava nemibvunzo mitatu yatakataura. And question number 3 is the one that we're not going to pursue. Mubvunzo wechitatu ndiwo uyo tisingazorambe tichienderera mberi nawo. So when we spoke about liberal feminism, Patakataura nezvefeminism iri liberal, we had a definition that they work within the system. takava nedefinition yekuti vanoshanda vari mukati mesystem. And we changed the word system to institutions in our second presentation. Kwakushandura vara rekuti system kuti rinzi institution mupresentation yedu yechipiri. We came to the conclusion that they're limited in what they can achieve. Takazosvika paconclusion yekuti pane zvavanoda kuti vakwanise kuita vane malimits And that's the avainawo. question that we asked in blue. Ndo mubvunzo watakabvunza wakanyorwa nezveblue. I think we agreed that they can't achieve 100% social reform. Ndofunga kuti takatenderana kuti havakwanisi kusvika pa100% shanduko yavanenge vachida musociety. We then looked at radical feminism Takazotarisa radical feminism. and we brainstormed a number of concepts or ideas. Kwakumbofunga nekutaura pamusoro pemaconcepts aripo nemaideas aripo. And the question was, just as a reminder, Mubvunzo waivapo sekuti rangadza. how do radical feminists achieve social reform? Waivawo kuti ko maradical feminists vanogona kuwana sei shanduko yemusociety iyi. So we brainstormed 9 words. Takazofunganya nepamusoro pemavara mazwi 9. And I think you'll all see that many of them are just really synonyms or just they talk about the same idea or the same concept. Ndofunga kuti tese tunoona kuti mavara acho ese akangoda kufanana anotaura nezvipfungwa dzakangofanana. Destroying the old is the same as creating the new. Putsa zvekare kwangofanana nekuvaka zvitsva. So that was a summary of presentation number 1 with some additional pieces of information. Ndo summary yepresentation yekutanga takawedzera imwewo information ipapo. This is where we went into study number 2. Apa ndo patakazopinda muchidzidzo chechipiri.
As discussed here, we changed the word system to institutions. Sezvatakataurana panapa takashandura vara rekuti system tikariti ma-institution. And that's what it says here. Ndo zvakanyorwa apa. System equals institutions. System ndo ma-institution. And then what we explored was the difference between within the system or outside of the institutions. Zvatakazoongorora dzaiva siyano dziripo pakati uri mukati mesystem kana kuti uri kunze kwesystem. And in the American model, whether it's the federal system or the state system, they work the same way. Kumodel wekuAmerica ingava iri federal system kana kuti system yemastates zvinongoshanda zvakafanana. And I gave a simple definition. Ndakapa definition iri simple. That when we talk about the system or the institutions, what we're referring to is the legal framework of how a society operates or functions. Patinotaura nezvesystem kana institution tikutaura nezvelegal framework yekuti society inofunctiona sei. So if you're either going to look at the political or the legal system of a society, a country, kutarisa political system kana kuti legal system yesociety kana kuti yenyika, it encompasses 100%. There are no gaps. zvinosanganisira 100%, hapana zvinosaririra. And if we define the system or society or the institutions in this way, tikadefina system kana society kana ma-institution nenzira iyi, then when it says here, number 9, the last one, we work outside of the system. pazvinozonzi panumber 9 apa tinoshanda tiri kunze kwesystem. You realize that working outside the system means some kind of illegal activity. Unozoona kuti kushanda uri kunze kwesystem zvinoreva ma-activities ari illegal asingabvumidzwi pamutemo. Hopefully we're all okay with that. Ndovimba kuti tese ta-okay nazvo. I asked the question, is it okay to do illegal activities? Ndakabvunza mubvunzo wekuti zviri correct here kuita ma-activities asingabvumidzwi. Most said no, but several people said yes. Vazhinji vakati kwete asi vamwe vakati hongo. And I don't think I gave the Bible references in the study, but I've put them here now. Handifungi kuti ndakapa mareference emubhaibheri muchidzidzo ichi asi ndazomanyora apa. Romans chapter 13 and Titus chapter 3. Romans chapter 13 na Titus chapter 3. Depending on how you read these verses or what Bible version you use, zvichibva nekuti unoverenga sei mavhesi aya kana kuti unoshandisa version ripi rebhaibheri. there are slightly different connotations, but the conclusion is, as is written on the board, you need to submit the government, you need to obey the rules. Anogona kunge akasiyana siyana, asi conclusion ndo yanyorwa paboard kuti unofana kusubmita kuhurumende kana kuti kuteerera mitemo. So I asked the question, was Paul a radical? Ndakazobvunza mubvunzo wekuti Paul aiva muradical here. And if you go to a biblical answer, Ukaenda kumhinduro yemubhaibheri, we went to, I don't think I gave the Bible verse itself, but we went to Acts 17. handifungi kuti ndakapa vhesi racho remubhaibheri asi takaenda kuna Acts 17. We were told that he turned the world upside down. Takaudzwa unzi akapidikudza nyika. And I'm suggesting that the word world, as used in the King James, Ndikusugesta kuti vara rekuti world pari kushandiswa muKing James is the same thing as the system, is the same thing as pagan Rome. chinhu chakafanana nekuti system, chinhu chakafanana nekuti pagan Rome. And there's no evidence that he actually destroyed
or challenged pagan Rome. He was just never powerful enough to do that. He got killed by the system. hapana umbowo hwekuti akatoparadza pagan Rome. Iye akatozourawa nesystem yacho. And depending on what story you want to tell, zvichibva nenyaya yauri kuda kutiudza, pagan Rome goes on for another 500 years. pagan Rome inotozoenderera mberi mamwe makore 500. And if you looked at the same history and told a slightly different story, ukatarisa nhoroondo yakafanana wotaura nyaya yakati siyanei, you see that pagan Rome is still here with us. unotozoona kuti pagan Rome ichiripo nesu nhasi. Just depends how you want to define what Rome is. Zvinofanira kuti uda kudefina Rome sechii. In reality, he just turned a few people around. Pachokwadi akangopidigudza vanhu vashoma shoma. We discussed some examples or some evidence of his radicalism. Takadiscussa mimwe mienzaniso kana kuti umwe umbowo hwekuve radical kwake. 1 Corinthians chapter 11, he's clear that women should conform to the social norms of the time. 1 Corinthians chapter 11 yakajeka kuti madzimai vaifana kuconforma kuma-societal norms enguva yavo. At the same time, he's saying in Colossians 3 and Galatians 3 that everybody is equal. Panguva imwe chete kuna vakorose 3 nekuna vaGalatia 3 ari kutaura achiti vanhu vese vakaenzana. And then, again, we didn't discuss the verse, but Philippians chapter 1. Hatina kuzodiscussa vhesi iri pati vaFiripi chapter 1. You see that he accepts and supports slavery. Unoona kuti anogamuchira uye anotsigira. So that's not Philippians, that's Philemon. Haazi Philippians, ndi Philemon. The book Philemon. Bhuku raPhilemon. This wasn't quite in order because we spoke a little bit about this somewhere in the presentation, but I've just tagged it on at the end. Izvi zvasina zvokunyorwa muorder asi takatombotaura neizviwo ndangozvinyorawo pano pekupedzisira. Takazvitaura mupresentation. So this plays into the question that we need to address when we talk about the difference between liberal and radical feminism. Izvi zvinozouyawo mubvunzo watinofanira kubvunza patinotaura nemisiyano pakati pe-liberal feminism ne-radical feminism. And we spoke about the difference between rights and privilege. Takataura musiyano uripo pakati pema-rights uye ma-privileges. I asked when the rights in the United States were afforded the citizens here. Ndakabvunza ma-rights emuAmerica paakapiwa ma-citizens. In our class, someone said it was 105 years, but I've got 156. Ma-rights ekuvhota. Muclass medu pane munhu akati 105, asi inini ndine 156. So I just calculated it from the 14th Amendment. Saka inini ndakangozvicalculata kubva pa-14th Amendment. And if you go to 105 years, you get to the 19th. Ukaenda kune 105 unosvika kuna 19. So someone says what? Pane ataura here? So someone's going to say that. So I'll put it back 105. Saka ndodzosera 105. No, I won't put it back here because this is an older one. So 105 years goes to voting. 105 years inoenda panyaya dzekuvhota. And I went to the 14th, equal protection under the law. Indakaenda kune 14th Amendment, equal protection under the law. So then we looked at privilege, and I just said that privilege is still alive and well. Takazotarisa privilege, indikataura kuti privilege ichiri alive uye ichitoriko zvakanyanya.
because it resists change. nekuti inoramba kushanduka. That's the end of study 2. Ndo pakaperera chidzidzo chechipiri. And that's the quick recap. Ndo tsukurudzo nekukasira yataita. Gloria? Gloria. Pagan role, would you say that's spiritualism? And then would you connect that to UN now? So Gloria's asked about pagan Rome. Gloria ari kufunza nezvepagan Rome. And I guess what I meant by it still being alive today. Uye kuti pandanchiti ichiri penyu nhasi ndanchirevei. So where would you normally put pagan Rome coming to its end? Unowanzokuisa pagan Rome ichiuya kumagumo ayo papi? We'll go with 538. 538. AD 538. And I said, depending on what story you want to tell, you can see that it's still pretty much functioning now. Ndati chichibva nenyaya yaunoda kutiudza, unoona kuti ichiri kutoshanda chaizvo izvezvi. So let's not go to our present history. Saka ngatimbomirai kuenda kunhoroondo yatiri kurarama izvezvi. Can you stretch pagan Rome past 538, anybody? Pana anogona here kutatamura pagan Rome kupfuurikidza 538? Want to say something? What was the question? Can you repeat the question? Can we take pagan Rome a little bit further than 538? Tinogona here kutora pagan Rome toiendesa kumberi kwa538? The beginning and the end. I want a title or a phrase or a concept that takes pagan Rome way past 538, even if you can't bring it to today. Ndoda musoro wenyaya kana kutaura Right. kana kuti concept inotiunzira pagan Rome ichipfuura 538 AD. Francie? So you can go to the book of Daniel 2 and you can see it all the way through, if that's how you choose to do it. Unogona enda kubhuku raDaniel 2 woona kuti inotoripo kwese kana iriyo nzira yaoda The kuita legs of nayo. iron, pagan Rome, Makumbo esimbi pagan Rome and then it goes into the feet and the toes. inozopindawo mutsoka nezvigunwe. So the war against, either we call it Islam or Arabia or the Ottoman Empire, who are they fighting against? Hondo They- iri against Islam kana Arabia kana kuti empire yataurwa vanenge vachirwisa ani? Who is the east wind battling against centuries after 538? Mhepo yekumabvazuva iri kurwisana nani? Makore akawanda 538 yapfuura. It's got a different title now. Yaane title yakasiyana izvezvi. Centuries after, it's not called pagan Rome, it's got a different title. Macentury tapfuura 538 haichanzi pagan Rome, yaane title yakasiyana. Claudia? Claudia? I thought you said something. I'm going to misspell this. Who's going to finish it off for me? Pana uchandibetserawo here kuperetera? T-I-N, not A-N. No, it's right there. Oh, No, And- PLB. is that it? That looks wrong. The emperor. Okay, I'm going to change that to hide my shame. And I'm going to call it
Ndakushandura ndonyora kuti Eastern Roman Empire. The Eastern Roman Empire. Constantinople. Constantinople. Oh, that's even wrong. It melded in with Yep, we can go with the King of the North. King of the North is if we use King of the North, it gets complicated. Togona kushandisa hedu King of the North, but ukashandisa King of the North zvinobva zvava The complicated. complication is Complication yacho ndeyekuti in Babylon, kuBabylon you have two things combined. kune zvinhu zviviri zvakabatanidzwa. Church and state. Church nestate. As soon as you get to pagan Rome, Paunongosvika papagan Rome, you're still at church and state combined. uchiri nemubatanidzwa wechurch nestate. By 538, they separate. Patinosvika pana 538 vanopatsana. You have the papal church, which is purple, Nekereke yepapasi inova yepepo. and they're going to use the armies of the states around them. Vanozoshandisa mauto enyika dzakavatenderedza. So answer your question? Zvinopindura here mubvunzo wako? So I think Claudio gave you the right answer. If you're going to come to today, it's the USA. Kana uri kutaura nezvanhasi iUSA. We could argue, I guess, that the UN plays a part in it. Depends what the issue is. Togonawo kutaura kuti UN ine chainotoitawo imomo zvichibva nekuti inyaya yei yatiri kutaura. Okay, so any questions? Kana ane mubvunzo here? Do you want to go back to yesterday? Toda kudzokera kune zvanezuro. So we want to discuss how social reform is achieved by radical feminists. Taida kudiscussa kuti masocial reforms anogonekwa sei nemaradical feminists. And we need to consider also how liberal feminists do this. Tinofanirawo kuconsider zvakare kuti koma liberal feminists vanozvifambisawo sei, vanozviita sei. When we spoke about radical feminists, people added a couple of other things. Patakataura nezvemuradical feminist, vanhu vakawedzerawo zvimwe zvinhu zvakati wandei. What are the things here that we could pick on which are really different to liberal feminism? Ndezvipi zvinhu apa zvatinogona kunhonga zvakatosiyana chaizvo neliberal feminism? Work outside is very different. Yekuti vanoshanda vari kunze yakasiyana. I'm going to say personal influence. Ndichataurawo kuti personal influence. And I'm going to put a question mark for change of mindset. Ndichaisa question mark pane kuti kushandurwa kwepfungwa. Anything else? Pane chimwe here zvakare. To destroy the old and to create the new, I think become problematic. Kuti vanoputsa zvekare vogadzira zvitsva, ndofunga kuti zvinobva zvava problematic. So if we use the definitions that we've already discussed, tikashandisa madefinitions atatotaura nezvawo kare, we get some problems that several of you have highlighted. tinosangana nematambudziko vazhinji venyu matomataura matambudziko iwayo. So using the ideas or the concepts that we've already discussed, Saka kushandisa ma-ideas kana ma-concepts atatotaura nezvawo, we ask ourselves, are we radical feminists? tinozvibvunza mubvunzo wekuti tiri ma-radical feminists here? And what are your answers? Mhinduro yenyu ndeyekuti kudii? I'll ask a different question. Ndichabvunza mubvunzo wakasiyana.
I say we, but it should be you. Answer for yourself. Ndinoti isu asi ndeifanira kuti iwe nekuti munhu unofanira kuzvipindurira wega. Are you a liberal feminist? Iwe uri muliberal feminist here? Put your hand up if you're a liberal feminist. Simudza ruoko kana uri mufeminist ari liberal. 3 people, 4. Numbers are increasing. 5. For those who have said they are, Kune avo vati tiri maliberal feminists, what do you mark as a liberal feminist for yourself? What's your marker to say that that's what you are? chii chamunozvimaka kuti inini ndiri muliberal feminist? Chii chaunozviziva kuti ichi ndo chinoita kuti ndive muliberal feminist? Sarah? Within the system. So Sarah says that she works within the system. Sarah ati iye anoshanda ari mukati mesystem. And an example of that would be that she's going to vote in the system this November, as an example. Semuenzaniso anotaura iye achiti iye achanovhota ari mukati mesystem muna November. Yeah, separate to your age. Sure. Gloria? Gloria, Same thing. The same. zvakangofanana. Anyone else who else had their hand up? Pane mumwe here angaita Really? ruoko rwake. Oh, I saw Emmanuel's hand up. So the same thing that was said before. So the people who put their hand up who said that they identify as liberal Vanhu feminists vasumudza maoko avo vati vanoidentify semaliberal feminists are all saying that they work within the system. vese vari kuti vanoshanda vari mukati mesystem. And here in the United States, an example of that is that they will vote. Kuno kuUnited States muenzaniso izvozvo ndewekuti vachanovhota. And they will vote for people Vanonovhotera vanhu who they don't even agree with vavasingatombowirirani navo. on, if they had 10 policies, they may not agree on 5 of them. Kana vaine mapolisi 10 vanogona kusatowirirana pa5 emapolisi iwayo. Whatever the percentage is, these people are entering into a system and supporting people that don't see things the same way that they do. Percentage ingava ipi, but vanhu ava vari kupinda musystem ine vanhu vasingasapoti zvinhu semuonero wavanoita zvinhu ivo. So Kennedy's out of the race now, so there are only 2 people. Kennedy adzikisa ruoko rwake saka pasara vanhu vaviri. So assume you're going to vote for Harris. Tomboti uchanovhotera Harris. And I'm guessing you don't agree with everything that she says or stands for. Ndikufembera kuti hautenderani nezvese zvaanotaura kana kuti zvaanomiririra. Especially her economic policy. Nyanye ma-economic policy ake. Is that a fair representation, a fair statement? I-representation iri fair here. Okay, so the rest of you Ko vamwe vese who didn't put your hands up, vasina kusumudza maoko enyu. does that mean none of you are going to vote? Zvoreva here kuti hapana pakati penyu achaenda kunovhota. So my question was, I asked who are liberal, and only about 3 people put their hand up. Ndabvunza mubvunzo wangu kuti vari liberal ndevapi. Vanhu vatatu ndo vangosumudza maoko. And the example of working within the system is to vote. Muenzaniso wekushanda uri musystem kuenda kunovhota. This November. November ino. And the person that they're going to vote for, which is, I'm guessing it's going to be Harris, they don't even agree with several things that several of her policies. Munhu wachanovhotera ndofunga kuti ndiHarris. Achamuvhotera havo asi havatotenderani nemapolisi ake mamwe akatowanda-wanda. So they defined their identity, these few people, by their actions. Saka vanhu ava vashoma vadefine identity yavo kuburikidza If that's nemaactions the avo. case, Kana iriyo nyaya yacho,
For those of you who didn't put your hand up to be as being liberal, Kuna vasina kusunzwa maoko enyu achizviti tiri liberal. if you're going to do the same action as your fellow members, you're still not identifying as being liberal the same way they do. So you see things differently, I guess. Or you have a different explanation. Okay, so Francisco, that's my question. I began by saying, are you going to vote? So if you vote, does that make you liberal or not? Go ahead. You involved, you know, as a participant in the political system. So it makes you involved, you're participating in the political system, which is what liberals do. But you don't identify as that. So I'll let a couple of people say more, then I'll ask a secondary question. Do you want to say something? Can't you do both? Vote, because there's no way to get things forward without voting, and also be willing to do some things that aren't within the system. So Christine has said that radical feminists you didn't say it this way, but I'm going to say it this way. Tell me if you say yes or no. First of all, are liberal feminists required to vote? She said yes. Liberal. Second question, Christine. Bvunzo yechipiri kuna Christine. Are radical feminists required to vote? Mafeminist vari radical vanosungirwawo here kuti vavote? The answer is no. Mhinduro yake ndeyekuti kwete. Oh, yes, you said. Hanzi Okay. ati hungu. So she said radical feminists are required to vote. Saka ati maradical feminists vanosungirwa kuti vavote. If you agree with her, Kana muchibvumirana naye, or even if you don't, kunyange musikabvumirani naye, or she's changed her mind, kana kuti ashandura pfungwa dzake, but on Thursday and Friday, musi wechina newechishanu, you didn't put work within the system here apa hamuna kumbotiudza kuti vanoshanda vari mukati mesystem apa. for radical feminists. Kumaradical feminist. Radical feminism, Feminism iri radical. I've asked you, are they required to vote? You said yes. Ndakubvunza kuti vanosungirwa here kuti vavote, ukati hongu. And voting for Harris is working within the system. Kuvhotera Harris ndiko kushanda uri mukati mesystem. So for all of you who didn't vote that you're liberal and you're going to vote at the elections this year, Kune vasina kusunza vachiti vari liberal asi muchinovhota kumaelections gore rino, then either you've developed your thinking on radical feminism, either madevelopa mufungiro wenyu panyaya dzefeminism iri radical, or you forgot to add, kana kuti makanganwa kuwedzera. would we put here, Christine? Tinoisa chii apa, Christine? Work inside the system. Within. Kuti vanoshanda vari mukati.
Eva and then Victoria. Eva tozoenda pana Oh. Victoria. I want to say that I wanted to raise my hand. Yeah. Are you a radical feminist? So I just didn't want to do it because I didn't want to face the next question. Right. When you asked that. Okay, so Eva put her hand up to mark what? That you're radical. Eva asimudza Okay. ruoko rwake kuti angomaka kuti ari radical. Then she put her hand down because she thought, I'm going to ask her a question, Azodzikisa ruoko rwake nekuti anga achifunga kuti ndichamubvunza mubvunzo. which I am. Zvandichabva ndaita. So, are radical feminists required to vote, Eva? Saka Eva, maradical feminist anosungirwa kuti vavhote here? Do you agree with Christine? Hanzi hongu. Saka unotenderana naChristine. You want to say something? No, I'm not sure if you're right. Oh, no, Eva. Eva agrees with you. Eva anotenderana newe. Victoria. Victoria. Victoria's question or thoughts were already addressed. Mubvunzo waVictoria nepfungwa dzake zvatotaurwa nezvazvo. Kathy? Kathy. Define what working within the system means. Kathy says we haven't defined what it means to work within the system. Kathy ati hatisati tanyatsokudefina kuti kushanda musystem kwacho zvinombonyatsorevei. Kathy, do you agree that an example of working within the system means that you will vote? Unotenderana here Kathy kuti muenzaniso wekushanda uri musystem kuti munhu chanovhota? Because you marked 105 years as voting. Nekuti mamaka makore 105 muchiti kuvhota. Go ahead. Understanding working within the system means to incorporate women into the systems of government. Ndonzwisisa kuti kushanda mukati mesystem So, kupinza madzimai your understanding of working musystems within the system is to ehurumende. have women participate in the system. Saka kunzwisisa kwako kuti kushanda nesystem kuve nemadzimai vachishanda vachiparticipatawo varimo musystem At any and every level. pamalevel ipi zvayo uye ese zvawo. You've got to wait because I've got a translator. Make your point. So they want to incorporate systems of for women specifically because liberal feminism. I can't get all of that translated, sorry. I should keep it really simple. They want to have more women in the political system. So liberal feminists want more women in the system. Saka liberal feminism iri kuda madzimai akawanda kuti vapindewo musystem. How I understand. An example of that Muenzaniso wazvo would be voting. unenge uri wekuvhota. More women have to vote for more women politicians. Madzimai akawanda vafanawo kunovhota vachivhoterawo mapoliticians vechidzimai vakawanda. Go ahead. I agree with that. And as citizens, we all are required to vote. Anotenderana nazvo anoti semacitizens As citizens, she agreed with that comment I made, and as citizens, we're all required to vote. hanzi anotenderana nezvandataura anoti sevagari vemunharaunda tinosungirwa kuti tivhote. So, as a citizen who rejects the current system, are you required to vote for it? Semugari wemunharaunda anoramba system iripo unosungirwa kuti uivhotere here? As a citizen that rejects the current system, are you required to vote for it and participate in it? Semugari wemunharaunda anoramba system iripo unosungirwa here kuti unoivhotera ugoparticipata mairi? Kathy said no, but I think earlier she said yes. Kathy ati kwete asi ndofunga kuti kare amboti hongu. I want us to be clear Ndoda kuti in our own mind as we approach November, as you do, ndoda kuti zvijeke mupfungwa dzedu apo taakuswedera pana November. Makuswedera pana November whoever you identify as, kuti iwe unozviona sani
the system is corrupt. System yacho itori corrupt. The few people who said that they're liberal Vanhu vashoma vataura kuti vari liberal have resigned themselves to the fact that they will work with a corrupt system. vakagamuchira kuti vachashanda nesystem ine uori Because they're going to vote for Harris. nokuti vachanovhotera Harris. And Harris is as guilty as anybody of being part of the corrupt system. Harris ari guilty sevanhu vose kunge ari part yesystem iri corrupt. However you define corrupt. Zvisinei nekuti unodefina corrupt uchiti chii. So that's to Kathy. Saka ndo What do you agree or Kutaurwa disagree Kev. with what I've just said? unotenderana here kana kuti hautenderani nezvandataura. Sorry? Kathy said, now what? That's my question to you. Now what are you going to do? Ati saka toita sei? Ini ndomubvunzo wangu kwauri kuti iwewe uchaita sei? However you identified as radical because you didn't put your hand up as liberal. Hazvinei nekuti unoidentifya sei. Iwe wati uri muradical nokuti hauna kusimudza ruoko uchiti uri muliberal. Will you participate voluntarily or are you required? I'm going to say by law, not US law. Are you required by law to participate? How do Uchanoparticipata you here approach this uchisarudza problem? kana kuti unotosungirwa nemutemo kwete mutemo weUSA but unotosungirwa kuti uparticipate. Unoaprocha sei dambudziko iri? The reason I'm asking the question Akanichibvunza mubvunzo uyu is because those on the left ndeyekuti ava vari kuleft who identify as radical vanoidentify vachiti vari radical are now saying they're going to work within the system. vaakuti vaakushanda vari mukati mesystem. And I think they bordered on saying, if not definitively, that they're required to do that. Ndofunga kuti vari pamhendero dzekuti vanosungirwa kuti vachishanda vari nesystem iyoyo. The liberals Kana kuti are cool. vachangoshanda They've got nayo. it all okay. They're covered. Maliberals vari okay, vari covered. It's the radicals that are in a hard place, potentially. Maradicals ndo vari panzvimbo yakaoma. Unless you see Harris part of the corrupt system. Kunze kwokuti waona Harris semunhu atoriwo part yesystem iri corrupt iyi. And if we're going to identify, loosely speaking, her as the establishment, Kana tichingotaura hedu zviri loose tikamuidentifya iye se-establishment. last time it was whom? Pekupedzisira aiva ani? Hillary. Aiva She was Hillary. the establishment. Ndiye aiva establishment. And the establishment is good or bad. Establishment yakanaka here kana kuti yakashata. Compared to the alternative, it might be better. Tichifananidza nezvimwe zviripo zvacho inenge iri nani. But are any of us going to say it's the solution? Pane umwe wedu here achati ndiyo solution. The only reason she's here Mhaka yega yaaripo is because of what? ndeyechii? Why is she here now? Nemhaka ye Here avepo. being, why is she the nominee? Nemhaka ye ari akusarudzwa. Don't use the word Biden. Sashandisa vari kuti Biden. Say something more toxic. Taurai zvimwe zvinhu zvine ukasha mukati. Because a white old man said, I'm tired, you take over. Nekuti murume wechichena chembera akati ndaneta iwe chiuya uteke over. If that's not as corrupt as it gets, Kana I don't know what is. zvisiri corrupt sezvazvinoita handizivi kuti zvimwe zviri western izvi ndezvipi. Go ahead. The alternative candidate opposite
No, I don't argue that she's not better. handisi kuagiwa kuti haasi nani, But when she chose her VP, asi without discussing it, who and what did she choose? paakasarudza vice president wake, ndiani uye chii chaakasarudza? She chose the system, Akasarudza establishment. system kana kuti establishment. and why? Nemhaka yei? I'm going to guess Ndichafembera because she's a clever person nekuti munhu akangwara and she knows the difference between a glass ceiling and a glass cliff. anoziva musiyano pakati peceiling yeglass uye cliff yeglass. And she knows which one she's been handed. And so that's why she has to choose that VP to try to save herself from the glass cliff. Anoziva kuti aifanira kusarudza vice president wechichena iyoyo She chose aida that vice kuzviseva president kubva kune mapiripiti eglass. to try to save herself from the glass cliff that's been handed to her. Aida kuzviseva kubva kune mapiripiti eglass aakatambidzwa. This study is not going to define what a glass cliff is. Yeah. Members need to, they can translate the word, but they need to go back on the internet and check what a glass cliff is. Mozoenda munotsvaga painternet mamembers kuti glass cliff chii. We'll call it Mission Impossible. Tongozvidaidza tichiti chinhu chisingagoni kuitika. That's the nut. Okay. Okay. Are we done, Kathy? We okay? Okay. Gloria? Lateral and Harris's bad economic policy too. Someone wants me to comment on Harris's economic policy. Kana ada kuti ndikomente pa-economic policy yaHarris. I can't do it in this class. It's too much of a distraction. Handigoni kuzviita muchidzidzo chino ichi, zvinotidisrupta zvakati nyanyei. Except to say Sekwekuti it's not following the rules or the ideology of democracy, the Democrats. That's what I mean by democracy. She's not following what they're supposed to do, haisi kutevedzera who they're supposed to mitemo be kana representing. maideas edemocracy. Haasi kutevedzera zvavanofanira kunge vachiita kana kuti zvavanofanira kunge vakamiririra. Back to the question. Todzokera Liberal kumubvunzo. feminists are required to vote. Maliberal feminists vanosungirwa kuti vavhote. Put your hands up if you believe radical feminists are required to vote. Sumudzai maoko kana muchitenda kuti mafeminists ari radical vanosungirwawo kuti vavhote. Keep your hands up. To vote within the system. Sumudzai maoko kana muchiti vanofanira kuvhota vari mukati mesystem. To vote to keep the system propped up. Kuvhota kuti system irambe ichitoenderera mberi. If you're putting your hands down, Kana makadzikisa you're not being logically consistent. hamusi kuve consistent nelogic. You put our hands down now, thank you. Idzikisai maoko. So online, hopefully, even though you didn't see people here putting their hand up, you got the point. Online ndovimba kuti nyangwe musina kuona vanhu vachisimudza maoko mabata pfungwa yange achida kuburitswa. We might not be able to explain or define it when I ask for definitions, Unogona kusagona kuzvitsanangura kana kuzvidefina pandinovhunza kuti tipewo madefinition. but everybody here has a gut feeling, a gut reaction Kana munhu wese panapa aine gut feeling kana kuti gut reaction
or they live, or they're pragmatic, I don't know which. kana kuti vari pragmatic, handizivi kuti ndezvipi. Should we be pragmatic? Tofanira kunge tiri pragmatic here? Most people say Vanhu yes. vakawanda vanoti hongu. Should we be principled? Tofanira kunge tiri vemaprinciple here? More people said yes. Vamwe vanhu vati futi hongu. Is pragmatism and being principled very different? Kuve Or are they the mapragmatists same? uye kuve vari principled zvakasiyana here kana kuti zvinhu zvakafanana? Because I think they're quite different. Nokuti ndofunga kuti zvakatosiyana. Okay, so we've agreed that radical feminists are required to work within the system. Saka tatenderana kuti maradical feminists vanosungirwa kuti vashande vari mukati mesystem. So we've made some progress. Saka tafambira mberi. Isabel? I feel that I have to climb in the government on the framework to destroy it. So Isabel's given the imagery Isabel atipawo mufananidzo that if you want to bring down the scaffolding or a structure, you have to climb it and take it apart piece by piece. kana uchida kudhiridza structure unofanira kutokwira pamusoro payo wotobvisa zvinhu uchibvisa piece by piece. Can you hear me? Yakaita kunge scaffolding iya. Oh. If you want to break down a structure, Kana uchida kudhiridza structure you have to get involved with it to dismantle it. tofanira kunge uri involved nayo kuti ukwanise kuidhiridza. I guess in English you'd say you have to get your hands dirty. Muchirungu vanototi unofanira kutoti maoko ako atosviba. So on our board, Paboard pedu I'm going to have to say that both of these ndaakufanirwa kutoti nditi zvese zviri zviviri izvi have to work within the system, which an example of is they're going to vote this November. zvinofanira kushanda zviri mukati mesystem. Enzaniso wacho ndokuti November uno vachanovhota. Christine? Trump and the Republican Party is gonna do that. By being in the system, getting Trump in there, they're going to end up destroying it intentionally. So Christine said that Trump is going to get into the system and destroy it. Saka Christina ati Trump achapinda musystem otoiputsa. And then she just said democracy. Ndobva ati democracy. So the system that we've been speaking about Saka system yatiri kutaura nezvayo the system, the world, the institutions, isystem, They may- mainstitution we might want to call them democracy, zvinogona kuda kumadaidza chiti democracy, but it's really patriarchy. asi chaizvo chaizvo ipatriarchy. Destroying it, he's making it worse, reinforcing. So Trump isn't destroying anything. Saka Trump hapana chaari kudhiridza. Good, he's propping it up. Ari kutonoisimbisa. So we've established that radical feminists and liberal feminists, in the framework that we've discussed, Saka working within the system, taona kuti maliberal are the feminists same. nemaradical feminists mune zvinhu zvatiri kutaura maererano nekushanda vari musystem vakafanana. as soon as you say that, Paunongotaura izvozvo, then you're forced to come to this conclusion. unobva wamanikidzirwa kuti usvike paconclusion iyi. Liberal feminism Feminism iri liberal
we've been discussing the hows of radical feminism. tanga tiri kumbotaura nezvekuti radical feminism inozviita sei. What's the biblical command? Command yemubhaibheri ndeipi? I'll give you the clue. Ndichakupai clue. It's starred. Yakaiswa star. It's got a star here. Yakaiswa mastars apo. And we discussed it here. Tazvidiscassa apo. What's the biblical command? Command yemubhaibheri ndeipi? Suellen? Is it render unto Caesar that which is Caesar, and unto God that which is God? Suellen said, render unto Caesar that which is Caesar's. Swellen ati dzosera kuna Kesari zviri zvaKesari. She spoke about God, but I've left that bit out. Ataura nezvaMwari asi ndasiyirira izvozvo. According to the definitions that we had before, Maererano nemadefinition atanga timbori nawo. radical feminists, you said collectively, are required to work outside of the system. Radical feminist makambotaura kuti vanosungirwa kuti vashande vari kunze kwesystem. Which means they would do things that are illegal. Zvoreva kuti vanoita zvinhu zvisingabvumirwi pamutemo. Is it okay to do illegal things? Zvakanaka here kuita zvinhu zvisingabvumirwi pamutemo? Inspiration says no. Mweya wechiprofita unoti kwete. So you can do what you want, Unoti unogona kuita hako zvaunoda. but inspiration says you shouldn't be doing illegal things. Asi mweya wechiprofita unoti haufaniri kuchita zvinhu zvisingabvumirwi pamutemo. We don't have time to discuss it, Hatina nguva yekuti titaure nezvazvo. but ask yourself, Asi zvibvunzei. to go back to the books, the documentaries, or the movies that you've seen. Dzokera kumabhuku, kumamovie, kumadocumentary amakamboona. Was the civil rights movement legal or illegal? Movement yemacivil rights yaiva bvumidzwa pamutemo here kana kuti yaisabvumidzwa pamutemo. Is civil disobedience legal or illegal? Civil disobedience iri legal here kana kuti iri illegal. First Amendment of the Constitution. So I don't know if we were 100% on the same page on that question, but we don't have time to discuss it, but it's an important point to consider in our discussion. Handisi kuti tiri tese here papoint iyoyo zviri 100%, asi point iri yakakosha kuti timboifunga nezvayo uye titaure nezvayo. So, just go back to that. If we're going to say that we're going to work within the system, Kana tikati isusu tichashanda tiri mukati mesystem, then we're on this page for liberal feminism. then tiri papage iyi kuliberal feminism. And what's the consequence of working within the institutions? Mubairo- What's the consequence of that? Mubairo wekushanda uri mukati memainstitution ndeupi? Claudia? We have to look at Daniel 2, the stone, it's killing the statue. So Claudio has taken us to Daniel chapter 2. The stone is destroying the statue. Claudio atendesa kuna Daniel chapter 2, dombo riri kuparadza chitombi. Within, we cannot achieve anything. So he says within we can't achieve anything. Saka ari kuti tiri mukati hatina zvatinogona kuita. We may not be able to finish it at this camp meeting, but I want us to all hold that thought in our minds about working within and working without. Tinogona kusazvipedzisa mucamp meeting ino, asi ndoda kuti tese tibate pfungwa iyoyo yekuti kushanda mukati here kana kuti kushanda uri kunze.
and how we overlay prophetic models such as Daniel 2 into our understanding. Uye kuti tinovirikidza sei mamodels ari prophetic akaita kunge Daniel 2 mukunzwisisa kwedu. Okay, so if you're going to work within the system, Kana, what follows on is the second point. kana uchizoshanda uri mukati mesystem, chinozotevera ipfungwa yechipiri. You'll be limited in what you can do. Unova limited mune zvaunokwanisa kuita. So radical feminists, Saka maradical feminists, in the same framework that we are discussing, muframework yakafanana neyatiri kutaura nezvayo, the institutions, mainstitution, they're going to be limited in what they can achieve. vachange vari limited mune zvavanogona kuachieve. Which means Zvoreva izvo kuti that they can't get havakwanisi kuwana, they can't get 100% havakwanisi kuwana 100% because they can't get to the root of the problem. nekuti havagoni kusvika pamudzi wedambudziko. Hopefully we all agree Ndoimba kuti tese tinotenderana now, if not before, izvezvi kana tatingatenderani kare. voting for the Democrats this November Kuvhotera mademocrats November ino is not even scratching the surface with respect to addressing the root of the problem. tineti satatombotanga kana pari panyaya dzekuadhiresa mudzi wedambudziko racho. Maybe it's a little scratch Pamwe kascratch kadiki diki zvako, or a small incremental change. kana kuti kashanduko kadiki kari incremental. Assuming that she was to win, Tichimboti pamwe tomboti pamwe aizowina, but what happens in 4 years? chii chinoitika mumakore mana anotevera? It all gets undone again. Zvese zvinobva zvadhiritswa zvakare. So as soon as you start working within the system, which you've agreed that you're required to do as a radical feminist, Saka paunongotanga kushanda uri mukati mesystem, zvatatenderana kuti tinosungirwa kuti tiite semafeminists vari radical, you confine yourself to the reality that you are not addressing the root of the problem. unobva wazvivharira muchokwadi chekuti hausi kuadhiresa mudzi wedambudziko. Just ask one more point. And that, I think, is why Ndo mhaka ndofunga when we looked at this page, patatarisa page iyi they look so similar. inoratidzika kunge yakanyatsokufanana. In the framework in which we're discussing, there's no difference between the two because they're going to behave the same way. Muframework yatiri kutaura nezvayo hapana musiyano pakati pezviviri nekuti vachangobheheva nenzira yakangofanana. Victoria. Scratching the surface, but if we didn't do anything, then no surface would be covered, so, I mean, we wouldn't get. One second. So Victoria said, when I mentioned the idea of scratching the surface, Victoria ati pandataura nyaya yekukwenya pamusoro, if we don't do anything, nothing will get done. kana tikasaita chinhu hapana chichaitwa. Which is the same ideology or thinking that liberal feminists have. Inova iyo pfungwa yakafanana neiyo maliberal feminists vainayo. We say liberal feminists or liberal feminism achieves change by incremental changes. Maliberal Part of their feminists vanowana thinking, they're part of their process. nekutora nhanho diki zvishoma nezvishoma, ndo kufunga kwavanoita.
Victoria? Are you sure? Anyone else want to comment? Pane mumwe zvakare randa kukomenta. Manuel? So, the way you are displaying this, like, we have to forget the idea of becoming a radical feminist. So Manuel says the way that this study has gone, the path that it's taken, Manuel ati nzira iyo chidzidzo icho chatora chayafamba nacho seems to indicate that we should forget the idea of being radical. zviri kutiratidza kuti tinofanira kutokanganwa pfungwa yekunge tiri radical ka. Because it all seems so liberal. Nekuti zvese zvinongoradzika kunge zviri liberal. So that's his perspective so far. Ndo muono wake so far. Alyssa? Elisa? I was thinking of Pauline radical, like being as knowing when to be against the system, as in teaching people about equality and knowing when to work within it. So Alyssa said that we should be the type of radical feminist that Paul was. Elisa ati tinofanira kunge tiri mhando yemaradical feminist iyo Paul aiva. That's the point you made, yes? So we pick and choose when we fight against the system and when we use the system to our advantage. Saka tinonhonga nekusarudza apo tinorwisana nesystem neapo tinoshandisa system kuti itishandire. So we use the system when it's to our advantage and we fight against it when we don't like it. Saka tinoshandisa system kana ine advantage kwatiri, toirwisanisana nayo kana isiri kuadvantage yedu. Principled way to live. Inzira iri principled yekurarama. Wise as serpent as harmless as dove. Alyssa said that she's very wise. Elisa ati ari wise zvakanyanya. Like serpents. Senyoka. Christine? Christine? I was thinking that maybe right now there's not a whole lot of things that where we would do illegally, but if Trump does get elected. So Christina said at the moment, Christina because the weather's fair, izvezvi we don't have to do illegal things. hatina zviri illegal But hatingaiti hedu zviri illegal. When Trump gets elected, Asi there may be things that we have to do that are legal because the laws that he creates will be against God's laws. so when Trump gets into power, kana Trump apinda we will have to do mumasimba illegal things tichazofanira kuita zviri because some of illegal those laws will be against God's law. nekuti mimwe mitemo yake inenge ichipikisana nemitemo yaMwari. Can you think of one? I can think of one right now. Nogona They're kutopa already, they umenza make it dziri. illegal to give people water in line while they're voting. I mean, that's a So at the moment, there's a law that says when people queue up to vote, that you're not allowed to give them a bottle of water. Pari zvino pane mutemo wekuti vanhu vakaita mutsetse vachinovhota haubvumidzi kuvapa bhodhoro remvura. Because it's political interference. Nekuti unonzi uri kupindira mupolitics. And Christine would break the law for that. Christina anototyora zvake mutemo achiitira izvozvo. Me, I'd sell them the bottle. Ini ndingatonotengesa mvura yacho. Okay, so I think laws will be worse than that. You know, another one? abortion, helping someone in one. So someone said about abortion Pana taura nezveabortion or medical
interventions of any kind, I'm guessing. kana kupindira kwevezveutano. So if it turns out that it's illegal all across America, Saka zvikanzi America yese hazvibvumidzwi, and you can't get access to some secret underground organization, wotadza kuva neaccess kune organization iri underground iri secret, what would you do? unoita sei? A simple thing that you could do. Chinhu chiri simple chaunogona kuita. What's that? Drive them to Mexico. I don't know why people laughed, Hanzi because that's kuvaendesa the obvious kumexico. answer. You drive them to Mexico Haminotsei or vanhu fly them to vaseka, Mexico. nokuti ndo zviri obvious. Unovadhiraivha kuvaendesa kumexico kana kuvaendesa nendege kumexico. And is that illegal? Is that illegal Zviri illegal here to give someone a plane ticket to go to Mexico? kupa munhu tiketi rekumexico kuti aende. Sorry? Not just to Mexico, they can have a vacation, but if it's for that purpose, that's illegal. So Elisa says she was wise a minute ago. Elisa angati akangwara panguva yapfuura ishoma. You just tell them somebody they're going on holiday to Mexico. Unongoudza kuti akaenda kuholiday kumexico. I'm just trying to point out that you don't have to break the law. Hanzi hausungirwi kuti utyore mutemo. Even under a draconian Republican administration, Kunyangwe pasi pe-administration yeRepublican ine kutonga kwakaomarara sei. can't remember what I said. Draconian, a dictatorship. It's easy to circumvent those laws. It's really easy to do that. Zviri nyore kutoshanda uchitenderera pamitemo iyoyo. If you're prepared to do illegal stuff Kana wakagadzirira kuita zvinhu zviri illegal, against the Bible, uchipikisa bhaibheri, are you prepared to lie? une wakagadzirira kunyepa. So just lie and you're not breaking the law. Ukangonyepa hausi kutyora mutemo. Sorry? Where there's detection of if a period tracking and if a woman stops her period and then. Sure. There's whatever complications they can throw at you, it's easy to get around them. Complications api avanogona kukupotsera, zviri nyore kutenderera uchimanyenyeredza. It's that you're technically not breaking the law. Ungoti It's relatively easy, I think. technically unosiri kutyora hako mutemo, ndofunga kuti zviri nyore. And with respect to water, I don't know why people don't just bring their own water. Panyaya dzemvura I just don't idzi get that. handisi kuti sei vanhu vasingangounzi mvura yavo, handinyatsozvinzwisisaini. Llewellyn? That's why we have to compare that to the abolitionists and the fugitive slave law. So we have the abolitionists and the fugitive slave law. Saka kwataurwa So zvema-abolitionists ne-fugitive slave law. Anybody want to comment on that? Kana anoda kukomenta pazviri here? Underground law, I'm not sure like what this means. Last bit? I'm not sure where Sue Ellen was going, but I just. So Ellen's making the point that the Underground Railway was illegal. So Elina ari kutaura pfungwa yekuti think. underground railway yaisabvumidzwa, ndofunga. So it's the same point that Alyssa made. If they're going to go, or Christine, if they go against God's law, then we can break it. Ndo pfungwa yakafanana neyataurwa naElisa yekuti vakapikisa mutemo yaMwari, then tinobva tatyora mitemo yavo. Emmanuel? Emmanuel,
It's on the underground law. So it's like right now in our time, like leaving the red state, going to blue state. So back then it was like that. So you can see how she was doing that, living in the underground. So I'm sorry, I wasn't able to translate that. the underground road back then. Right now it's like blue state and red state. You living in the red state because the abortion restriction, going to the blue state to get abortion. So Emmanuel's saying that the underground railway wasn't even illegal. Emmanuel ari I think kuti he's saying that. underground railroad yakanga isitori yanga isingarambidzwi pasi pemutemo. In some states it was legal, in some states it wasn't. Kune mamwe states yaiva illegal, kune mamwe states yaisava Illegal to illegal. move to another state to get an abortion. Yes, they're trying to do many things. Vaizama kuita zvinhu zvakawanda, Like preventing you from having freedom of movement. sekukudzivirira kuve uine freedom yekufamba. But I guess all that has to get tested against the Constitution. Zvese zvinofana kunotestwa against constitution. The state, Sorry? does it anymore? Does that even matter anymore? Someone asked, does it matter? It does, because if you don't agree with the state, you take it to the Supreme Court. Kana If you're going to say to zvine the basa Supreme Court, we already know what they're going to say, zvine that's a basa different issue. nekuti kana usikatenderani nestate unoiendesa kusupreme court. Kana ukazotako supreme court toziva zvaichataura yatoimwe nyaya iyi. If it didn't matter, Kana you zvazvisina wouldn't basa vote. hawaizonovhota. Matter. Voting for Harris, if she wins, it's only a stopgap, it's only band-aid. So either we vote or we don't vote. Saka zviri paviri, either tinovhota kana kuti We hativhoti. become fatalistic, then just let it all burn. We have to be certain what our duty is. Tinofana kunyatsoziva kuti duty redu nderechii. And if you have either a religious or, when I say moral, I mean secular moral duty to vote, Kuti une duty rechitendero here kana kuti secular moral duty rekunovhota here. you can't become fatalistic about the situation in the States, can you? Haugoni kunge usina sure nemasituation ari mustate. You can't, I don't see how you can have it both ways. I think the cup's almost full. The cup's almost full. I'll go with that. I'm happy with that. Zach? Go ahead. What I'm trying to say Zvandiri kuzama kutaura is based on what we've looked at and all of your comments, kuti maererano nezvatatarisa uye nemacomments enyu ese. when I ask simple questions, Pandabvunza mibvunzo iri simple, we seem to get answers that are counterintuitive. zvinoita sekunge tiri kuwana mhinduro dzinopikisana nezvinhu zvatinechifunga nechekare. So it's not something that I'm trying to say or to teach. I'm just trying to ask simple questions so that we can understand who we are. Hachisi chinhu chandiri kuzama kudzidzisa kana kutaura. Ndingovhunza mibvunzo iri simple kuti tinzwisise kuti timbori vanaani. So I'm guessing Zvandiri kufembera that when you look at what's on the board, kuti paunotarisa zviri pabhodhi, you can see that just what's on the board, there's no difference between the two. unogona kuona kuti uchingotarisa pane zviri pabhodhi hapana musiyano pakati pezviviri izvi. So either that means there is no such thing as radical feminism, Either zvinoreva kuti hapana chinhu chinonzi radical feminism, or our understanding needs changing. kana kuti kunzwisisa kwedu kunoda shanduko. I've tried not to trick people or deceive them.
ndazama kuti ndisatrika vanhu kana kuti kuvadeceiva. Because when we spoke here about liberal feminism and its limitations, Nekuti apa patakataura nezveliberal feminism uye malimitations aiinayo, we then went on to radical feminism, takazoenda kuradical feminism. and I asked the exact same question in the exact same framework. Ndikabvunza mubvunzo wakafanana chaizvo muframework yakangofanana. And I think it's a cliche, but using that methodology, I believe, is correct, not incorrect. Ndofunga kuti kushandisa methodology iyoyo kuri correct, kwete kuti hakuzi correct. It should be empowering, and I don't think it's deceptive. Zvinofana kutoti empower, handifungi kuti zvine kunyengera mukati. So there was a question at a previous camp meeting recently. Saka paiva nemubvunzo camp meeting yakabva kuitwa. I think it was something either about law or love. I think it was law. Mubvunzo waiva nechekuita nemutemo kana kuti rudo. Ndofunga kuti waiva nechekuita nemutemo. I think it's something like God is law or God's law. Mubvunzo iwowo waidzi Mwari mutemo kana kuti mutemo And you can't waMwari. have God's law. I think that's the point I wanted to show. Pfungwa yandaida kuratidza ndeyekuti haungavi nemutemo waMwari nekuti Mwari mutemo. Because it builds upon this model that you're working outside of God. There's something separate to God. Zvinobva zvavakira pamodel iyoyo yekuti uri kushanda uri kunze kwesystem nekuti unochishanda uri kunze kwaMwari. When we speak about illegal activities, Patinotaura nezvemaactivities asingabvumidzwi, I'm not trying to suggest handisi kuzama that kusagesta kuti we shouldn't have practical solutions to water or to abortion. kuti hatifaniri kunge tine masolutions ari practical kunyaya dzekupuhwa kwemvura But what I kana am kuti nyaya saying is, dzeabortion. Asi zvandiri kutaura it ndezvekuti seems to me, kwandiri zvinoita sekunge if we look at the great controversy, tikatarisa hondo huru, the two sides of right and wrong, good against evil, mativi maviri ezviri right nezviri wrong, zvakanaka zvichirwisa zvakaipa, which is the party that can do illegal activities? ndeipi pati inogona kuita maactivities ari illegal? Because the moment God does something illegal, Nekuti apo Mwari anongoita chinhu chiri illegal, what happens? chii chinoitika? The controversy is over, Hondo yacho inobva yapera, and Satan has been proved to be correct. Satan anobva aprovwa kunzi aiva correct. That's the point I wanted us to see about illegal activities. Ndo pfungwa yandaida kuti tione nenyaya yemaactivities asingabvumidzwi. When you start going down that path Ukangotanga kufamba and you nzira begin to iyoyo, look at it at a universal scale, wotanga you kuiona realize that you've pauniversal lost the scale, war. unobva waona kuti unenge watoruza hondo yacho. So I don't want to talk about the human. I understand the issue about the human need to have hydration and autonomy over our bodies. I understand that. Zvinozvinzisa kuti vanhu vanofana kumwawo mvura uye nyaya yekuti vanhu vanofana kuva nekuzvitonga pamiviri yavo. Ndinozvinzwisisa izvozvo. And I'm not resisting those ideas. Handisi kuramba pfungwa idzodzo. We're not fighting against Trump. Hatisi kurwisanisana naTrump. We're fighting against principalities Tiri and kurwisanisana powers in high places. nemasimba ari muchadenga, ari munzvimbo dziri pamusoro. And if you don't think they have the wherewithal, the mental capability Kana usingafungi kuti vanogonawo kunge vaine mental capacity of manipulating whom? yekumanipulata ani?
Who would they manipulate? Ndiani ari kumanipulate? And it's not Trump, Haasi Trump. it's you. Vari kumanipulata iwe. They know how to push your buttons. Vanoziva kuti vanobaya mabhatani ako sei. And if they get to a place Kana vakasvika panzvimbo that they create a system yekuti vanogadzira system that makes you react or resist that system in an illegal way, inokuita kuti ureact kana kuti uresiste system iyoyo nenzira iri illegal, you've already failed. unenge watofoira. And the problem is, Dambudziko nderekuti if we're the 144,000, kana like we tiri claim, 144,000, who's relying upon us? ndiani ari kuvimba nesu? Two groups or two people? Mapoka maviri evanhu. Everyone that died before us Munhu wese akafa tisati tavapo, and God. naMwari. If we fail individually and corporately, Kana tikakundukana sema-individuals uye seboka, the controversy is lost. hondo yacho tinenge tairuza. So I'm not saying that about the water issue or the abortion issue. It's a broader issue than that. Saka handisi kutaura izvi ndepamusoro penyaya yemvura kana kuti nyaya yekubvisa pamuviri. Itori nyaya yakakura kupfuura izvozvo. If we take up arms, Tikatora pfuti kana zvombo, if we resist the government in some way that is not appropriate, tikapikisa hurumende nenzira iyo isingagamuchiriki, or we just become fatalistic about the end, tinobva tangotouraya magumo edu. controversy is lost. Hondo yacho tinenge tairuza. And it's designed to do that. Izvi zvakatogadzirwa kuti zvinge zvakadaro. Why does Satan want to attack Job? Nemhaka yei Satani achida kuataka Job. And when he does attack Job, Paanomuataka Job uyu, where does he want Job to be in his experience? anoda kuti Job anga ari papi muexperience yake. He wants him to believe that everything is fatalistic Anoda kuti abvume kuti zvinhu zvese magumo azvo kufa, and there's no point in carrying on, and he may as well just give up. uye hapasina point yekuramba uchienderera mberi, kungogive up ndo zvangopo. That's why he doesn't get killed. He doesn't need to kill him. Ndosaka asingaurayiwi, haatomborina nidhi yekumuuraya. So, as you were saying, we're at the end, the cup is almost full. What's the point? Saka as long as uchiti taakumagumo kapu yakutozara, saka point yacho ndeipi? I wouldn't suggest that's the story of Satan's attack against Job. Ndoda kusuggesta kuti ndiyo nyaya yaSatani achiataka Job. And if you can understand that piece of the puzzle, Ukanzwisisa pisi iyoyo yepuzzle, with illegal and illegal modes of operation, nemamodes of operation anobvumidzwa pamutemo neasingabvumidzwi, you're forced to confront your biggest fears of why God allows Satan to attack us. unomanikidzirwa kuti utarisane nekutya kwako kukuru kwekuti nemhaka yei Mwari achitendedza kuti Satani atiatake. To create a system that is designed to destroy you. Pogadzirwa system yakagadzirwa kuti itiparadze. It just needs to destroy your faith. That's all that Satan needs to do. Satani Lose your hope. anongoda kuti uluze hope yako, uparadzwe kutenda kwako. What I wanted to show, Zvana achida kuratidza,
when we go outside the system, patinobuda kunze kwesystem, it may appear to be the right thing to do. zvinogona In fact, the only thing to do, zvinogona kuratidzika kunge ndo chinhu chiri right chekuita kana kuti ndo chega chinhu but it chinogonekera creates more kuitika, problems than it solves. asi chinogadzira matambudziko akawanda than matambudziko azvinosova. So we have to stop there a bit over time. Nguva ndo And I just want to finish yatiperera, these thoughts off next time. tichazopedzisa pfungwa idzi patichasangana next time. What we've agreed Zvatatenderana when we talk about working within the system, patinotaura nenyaya yekushanda uri mukati mesystem, an example of that was voting. muenzaniso wazvo kwakuri kuvhota, There's no difference between the two. hapana musiyano pakati pezviviri izvozvo. Which is why this movement several years ago said it's your religious duty to vote. Ndo mhaka movement ino makore akawanda apfuura zvakataurwa chinzi ijuti rako pachitendero rekuvhota, Because this movement recognized that you have to work within the system as a radical feminist. nekuti movement ino inozvigamuchira kuti unofana kushanda uri mukati mesystem semuradical feminist, Which means you're not supposed to work uchivhota, outside of the system. zvoreva kuti haufani kunge uchishanda uri kunze kwesystem, Which is quite different to where we had started our conversations at this camp meeting. zvinova zvakasiyana nepatakatangira nhaurirano yedu pamusangano uno. Let's pray. Ngatinamatei. Holy God, Mwari we vatsvene, thank you tinokutendai that we have the privilege of working closely with you kuti tine mukana wekushanda tiri padyo nemi, in the words that you gave us, that we can be your counterpart. nemazwi amakatipa ekuti tinogona kuvewo macounterpart enyu, Individually and corporately, semaindividuals uye seboka. give us faith, Tipewo kutenda, give us courage, tipewo ushingi, give us determination, tipewo determination, that we will not become weary in well-doing, kuti tisazoneta mukuita that we zvakanaka, will not become tired. kuti tisaneta. In Jesus' name, Muzita raJesu, amen. amen.